So, before we start today's session, first let me know how many of you feel nervous when you have to write something in English? I'm sure some of you are definitely nodding their heads. So, good. Remember, you are not alone. There are many job aspirants who struggle with writing in English. Not because they lack knowledge, but mainly because they don't know how to structure their thoughts properly. যদি সহজভাবে বলি তাহলে লেখা ভালো লেখা সে ইংলিশ হোক বাংলা হোক সেটা খানিকটা রান্না করার মতো সো রাইটিং ইজ লাইক কুকিং ইফ ইউ জাস্ট থ্রো র্যান্ডম ইনগ্রেডিয়েন্টস উইদাউট এ প্ল্যান তাহলে কী হবে আমি যদি ডিম ময়দা বাটার এটসেট্রা সব একটা পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর সেটা বসিয়ে দিলাম ওভেনে তাহলে কি একটা কেক তৈরি হবে কি তৈরি হবে একটা ডিজাস্টার কিন্তু যদি আমরা একটা স্পেসিফিক রেসিপি ফলো করি তাহলে একটা সুস্বাদু রেজাল্ট পাবো সো টুডে উই উইল ডিসকাস দ্য রেসিপি ফর বিইং স্কিলড ইন ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ So let me share a short story with you. A friend of mine, Rahul, was preparing for the WBCS exam. And he was brilliant in general studies, math, and other subjects. But when it came to descriptive English, he panicked. And in the exam hall, he wrote a long essay which was full of ideas. But it was completely unstructured. And you can guess the result. He got very low marks. As because the examiner could not make sense of his thoughts. So it's not enough just to know English. You must know how to present your ideas properly. Now, why does descriptive English matter? Why should you study descriptive English? Number one, it's asked in almost all government exams. I mean in WBCS, UPSC, SSC, banking, insurance, railways. Number two, it helps you to express your ideas clearly, which is essential for any job. And number three, good writing skills make a great first impression. Whether it's your job exam or your job application or any other professional life. So now let's break down descriptive English and see how you can prepare effectively. Now dear students, you must remember that descriptive English is somewhat different from normal English. Why? Because it tests your ability to express your ideas logically and concisely. What's concisely? Concisely means it's brief, to the point. And descriptive English mainly includes number one, essay writing, which means it can be writing on current affairs or social issues or abstract topics. For example, like impact of AI, artificial intelligence, on jobs, or let's say like hard work versus smart work. So the structure is introduction, body, conclusion. So we will be discussing all these in details in future sessions. And then number two is letter and application writing. So it can be formal or informal. Formal means the letter or application which is written to government officers or editors of newspapers or applications. And what are informal letters? Informal letters are written to friends or relatives. For example, an example of formal letter will be, say, a letter to the municipal authority complaining about bad condition of roads. Now, the third one, which is very important, is pressy writing. Now, this is a tricky one. What is pressy writing? Pressy writing is writing a summary of a long passage in your own words. And it tests your ability to
shorten the content, but without losing its meaning and important points. And fourthly, reading comprehension, which means answering questions based on a passage. Like a passage will be given to you in the question paper, and then afterwards certain questions are asked. So this mainly focuses on testing your understanding, your inference, and your vocabulary. So now let's think, which part do you think is the most difficult one? So এইটার কিন্তু কার কাছে কোনটা সব থেকে ডিফিকাল্ট সেটা এক একজনের কাছে এক একটা মনে হতে পারে। সো ইউ ফার্স্ট অ্যাসেস ইয়োর সেলফ, কি কোনটাতে তোমার উইকনেস আছে যেটার জন্য আর একটু বেশি খাটতে হবে। এখানে যে চারটে ভাগ বললাম, এসে, লেটার, প্রেসি আর রিডিং, এগুলো নিয়ে আমরা আগামী অন্যান্য সেশনসে আলোচনা করব। নাও লেটস কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট ইজ হাউ টু স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ। Now most students, they usually ask ki madam, where do we start? So the answer is start with small daily habits. So daily habits মানে কি করবেন যেটা করলে আপনার এই জিনিসটা, এই স্কিলটা বাড়বে। নাম্বার 1, রিড ডেইলি। মানে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ইংলিশে পড়তে হবে। কি পড়বেন? Number 1, read newspapers. নিউজপেপারে স্পেশালি এডিটোরিয়ালস। দ্য হিন্দু খুব ভালো নিউজপেপার, মানে ইউপিএসসি অ্যাসপিরেন্ট যারা, তারা মানে প্রায় প্রত্যেকেই এটা আপনাকে বলবে যে হিন্দু নিউজপেপারটা ভীষণ স্ট্যান্ডার্ড। এছাড়া আছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। আচ্ছা, ফোকাস অন এডিটোরিয়াল পেজ, নট জাস্ট অন হেডলাইন্স। ফর এক্সাম্পল, ধরা যাক ইউ আর রিডিং অ্যান আর্টিকেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ. Now, after you have read the article, you try to explain it in your own words. Or rather than just explaining, try to write it down in your own words. So this is step 1, is reading daily. Make it a habit. Number 2, which is very interesting, it's improve your stock of words, improve your vocabulary. And make it a target that you will learn at least 5 new words every day. So have a separate notebook. সেই নোটবুকের উপরে লিখুন vocabulary notebook. For example, ধরা যাক ইউ রিড দ্য ওয়ার্ড মিটিগেট, নিউজপেপারে পড়লেন, কোনো একটা নিউজ আর্টিকেলে বেরিয়েছে যেখানে এই শব্দটি ইউজ হয়েছে, মিটিগেট। Now note it down with an example sentence like we must take steps to mitigate pollution. তো মিটিগেট মানে কি? মিটিগেট মানে রিডাকশন। আচ্ছা, এর অপোজিটটা তাহলে কী হবে? মানে আমি সঙ্গে সঙ্গে যখনই কোনো নতুন শব্দ পড়ব, নোট করব, তার সাথে সাথে আই হ্যাভ টু রাইট ডাউন ইটস সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস and try to use it while you speak with your friends or your colleagues. Try to use it in your sentences. Number 3, practice writing. So what should be the frequency of practicing writing? Try to write at least 3 times a week. Ki likhben? Number 1, essay. Pick any topic, set a timer, say nijer mobile ekta timer set koro for 30 minutes and write. Then secondly, you can practice writing letters. Write an application to the SDO or to the editor or to the SDPO of Arambagh. Choose a topic. So letter writing practice koro. Number 3, practice pressy writing. The easiest way is read some article on your daily newspaper and then try to summarize it in about 1/3 of its length without missing out any important point. Number 4, try to learn basic grammar. যেমন অনেকের কিছু খুব সিলি মিস্টেক হয়, যেমন টেন্সে ধরা যাক আমি বললাম হি গো টু মার্কেট, কী ভুল বললাম? হি গো টু মার্কেট তো হবে না, হি গোজ টু দ্য মার্কেট। বা সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট, যেমন ধরা যাক বললাম শি হ্যাভ
এ পেন, ভুল, সঠিকটা কী হবে? শি হ্যাজ এ পেন। বা পাংচুয়েশন, পাংচুয়েশন কিন্তু ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। এইগুলো এইগুলো এই ধরনের যে কমন মিস্টেক্সগুলো হয়, ট্রাই টু অ্যাভয়েড দোজ, ট্রাই টু রেকটিফাই। আর ফাইনালি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইজ in any topic, not just descriptive English, in any topic, is time management and answer writing. Because in any exam, what matters is your speed and your clarity. So both of these are equally important, speed and clarity. And always follow word limits. কত ওয়ার্ডের এসে চাইছে, কত ওয়ার্ডের প্রেসি, লেটার রাইটিং, লেটার কত ওয়ার্ডসের মধ্যে, stick to that. Now, dear students, let's discuss about some of the common mistakes and how you can avoid them. So, there are many students who believe that writing well in English means using fancy words and long sentences. However, in reality, the simpler and clearer you write, it's better for you. Now let's go through some common mistakes that can lower your marks, and more importantly, how you can avoid them. Now the most common mistake is writing overly complex sentences. So many students, they try to impress the examiner, right, by writing long complicated sentences, but what happens is that they often lose clarity. Let me give you an example. Now, listen to this sentence very carefully. Right? Now, listen. Despite the fact that the government has undertaken various initiatives in order to tackle pollution, it is of utmost importance that the public should also partake in the same, for the reason that their actions have a significant impact on the environment. না, কী মনে হলো এই সেন্টেন্সটা শুনে? মানে খানিকক্ষণ হওয়ার পর তখন মনে হলো যে কোথায় যে কোন পথে যে সেন্টেন্সটা যাচ্ছে সেটার আর ট্র্যাকই রাখা গেল না। এবার ভাবুন যে শুনতে গেলেই যেটা এতটা কমপ্লিকেটেড লাগছে, অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার যখন কেউ এই উত্তরটা পড়বেন, মানে এই সেন্টেন্সটা যখন খাতায় পড়বেন, তখন তারও মনে হবে যে আরে এ কি আর একটু সহজে লিখতে পারতো না? তাহলে সলিউশনটা কি? রাইট কনসাইজলি, ওই যে শুরুতেই বলেছিলাম, ক্ল্যারিটি অ্যান্ড রাইটিং কনসাইজলি। তাহলে এটাকে আমরা আর কীভাবে বলতে পারি এই সেন্টেন্সটাকে? এই যে এত বিশাল করে বলা হলো, এত কমপ্লিকেটেড শব্দ ইউজ করে, তার চাইতে এটাকে এক লাইনেই বলা যেত বা দু লাইনেই বলা যেত। কি? যেমন দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন স্টেপস টু রিডিউস পলিউশন, বাট পাবলিক পার্টিসিপেশন ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট। ব্যাস, শেষ। প্রথমবারে যা বলা হলো, দ্বিতীয়বারে যা বলা হলো, দুটোরই কিন্তু অর্থ এক। কিন্তু এই যে সেকেন্ড টাইম যেটা আমি এক দু লাইনের মধ্যেই বলে দিচ্ছি, দেখুন যে পড়বে বা যে শুনবে তারও কিন্তু ইট উইল বি ইজিয়ার ফর দ্যাট পারসন টু কম্প্রিহেন্ড। তাহলে টিপ কি? টিপ হচ্ছে কিপ ইউর সেন্টেন্সেস শর্ট অ্যান্ড ডিরেক্ট। Now the second most common mistake is incorrect use of tenses. যেমন পাস্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স সবগুলোকে মিক্স করে টরে দিয়ে একটা সেন্টেন্সে ইউজ করে দেওয়া। ফর এক্সাম্পল, লাইক দিস অফিস ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1990 অ্যান্ড ইজ গ্রোয়িং র্যাপিডলি সিন্স দেন। এই যে তাহলে সলিউশনটা কি? মানে এখানে কনসিস্টেন্সি ইন টেন্সেস হয়নি। তাহলে আমরা একটা রিভাইজড ভার্সন ভাবি। আচ্ছা, আমি আপনাদেরই একটু সময় দিই, আরেকবার সেন্টেন্সটা বলছি, শুনুন। দ্য কোম্পানি অর দ্য অফিস ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1990 অ্যান্ড ইজ গ্রোয়িং র্যাপিডলি সিন্স দেন। আর কীভাবে বলা যায় আর একটু সহজভাবে? আমরা বলতে পারি দ্য কোম্পানি অর দ্য অফিস ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1990 and
has been growing rapidly since then. এবার দেখুন, চেক করুন যে আফটার রাইটিং আ সেন্টেন্স চেক যে যে টাইম ফ্রেমসগুলো সেটা লজিক্যালি ম্যাচ করলো কি না। Now the third common mistake is using informal or spoken English in writing. একদম না, এই ব্লান্ডার কখনো করবেন না। When you are writing, stick to formal English. For example, the government is trying hard but people just don't care much, you know. So এই যে লাস্টে অ্যাড করে দিলাম you know, this is how we can speak, but this isn't how you should write your answers in job exams. তো তাহলে সলিউশন কি? কিপ ইট ফর্মাল। তাহলে একটা রিভাইজড ভার্সন কী করা যায়? এই সেন্টেন্সটা দিই, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ মেকিং সিগনিফিক্যান্ট এফার্টস। আগে কি বলেছিলাম? ইজ ট্রাইং হার্ড। ওটা বলার সময় আমরা বলতে পারি, লেখার সময় আর একটু ফর্মাল কী লিখব? দ্য গভর্নমেন্ট ইজ মেকিং সিগনিফিক্যান্ট এফার্টস। আগে কি লিখেছিলাম? বাট পিপল জাস্ট ডোন্ট কেয়ার মাচ, ইউ নো। তার জায়গায় কী লিখব? বাট পাবলিক অ্যাওয়ারনেস রিমেইনস আ চ্যালেঞ্জ। তো অ্যাভয়েড দিজ ইনফর্মাল স্পোকেন ইংলিশ ওয়ার্ডস, অ্যাভয়েড স্ল্যাং, অ্যাভয়েড কন্ট্রাকশনস মানে যেমন ডোন্ট না লিখে লিখুন ডু নট, কান্ট না লিখে ক্যান নট, পুরোটা লিখুন। অ্যান্ড ক্যাজুয়াল ফ্রেজেস একেবারেই ইউজ করবেন না। ফোর্থ মিস্টেক, রিপিটেশন অফ কি? রিপিটেশন অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড আইডিয়াস। যেমন একটা এক্সাম্পল নিই, যে দ্য ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং ফাস্ট। The economy is growing fast. This growth is important because economic growth helps in job creation. Without economic growth, unemployment will rise. তার মানে এখানে দেখুন গ্রোথ বা ইকোনমিক গ্রোথ একাধিকবার ইউজ হলো। তাহলে সলিউশনটা কি? সহজ সলিউশন, সিনোনিম ইউজ করুন, সিনোনিম আর আইডিয়াসগুলোকে রিফ্রেজ করুন। তাহলে আমরা রিভাইজড ভার্সন কি বলতে পারি? এই একই অর্থ অপরিবর্তিত রেখে কি বলতে পারি? যে দ্য ইকোনমি ইজ এক্সপ্যান্ডিং র্যাপিডলি। দিস প্রোগ্রেস ইজ ক্রুশিয়াল ফর জব ক্রিয়েশন। অ্যাজ এ স্ট্যাগন্যান্ট ইকোনমি লিডস টু রাইজিং আনএমপ্লয়মেন্ট। দেখুন এখানে কিন্তু সেম ওয়ার্ড মাল্টিপল টাইমস ইউজ হয়নি একই প্যারাতে, সিনোনিম ইউজ হয়েছে, রিফ্রেজ করে দিলাম। যখনই কিছু লিখবেন চেক করুন whether you are using the same word multiple times or not. If you have, then try to replace it with synonyms. Fifth mistake, যেটা অনেকেই করেন, যে পুয়ার স্ট্রাকচারিং অফ প্যারাগ্রাফস। মানে রাইটিং উইদাউট প্রপার স্ট্রাকচার, what it does is it makes your ideas confusing. For example, education is important. Now listen very carefully, ঠিক আছে? Education is important. Many students drop out because they do not have financial support. The government should take initiatives. A good education helps society grow. হয়তো আপনাদের অনেকেরই মনে হচ্ছে যে এটাতে ভুল কি? ঠিকই তো আছে। প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যদি আমরা আলাদা করে কনসিডার করি, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই তো মনে হচ্ছে যে ঠিকই আছে। কিন্তু যখন আমরা এটাকে একটা প্যারাগ্রাফ হিসাবে পড়ছি, পুরোটা নিয়ে দেখছি, তখন মাথায় রাখতে হবে ক্লিয়ার স্ট্রাকচার মানে মেইন আইডিয়া, তারপর এক্সপ্ল্যানেশন, তারপর এক্সাম্পল এবং ফাইনালি কনক্লুশন। এইটা হচ্ছে স্ট্রাকচার। কী আবার বলি, মেইন আইডিয়া, তারপর এক্সপ্ল্যানেশন, তারপর এক্সাম্পল আর ফাইনালি কনক্লুশন। তাহলে এই যে এক্সাম্পলটা বললাম, এই প্যারাগ্রাফটা, এটাকে আমরা একটু রিভাইজ করি। কি করতে পারি? আমরা এইভাবে বলতে পারি যে এডুকেশন ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ এ ডেভেলপড সোসাইটি. However,
many students drop out due to financial constraints. Government initiatives such as scholarships and free education programs can help address this issue. A well-educated population contributes to economic growth and social progress. দেখুন এখানে কিন্তু একটা ক্লিয়ার স্ট্রাকচার ফলো করা হলো। জাস্ট কয়েকটা মিনিংফুল সেন্টেন্সকে জুড়ে দিলেই একটা মিনিংফুল প্যারাগ্রাফ তৈরি হয় না, যতক্ষণ না তার গঠনটা ঠিক আছে। পুরোপুরি জিনিসটাকে যখন আমি পড়ছি প্যারাগ্রাফ হিসেবে সেটা কেমন। তাহলে টিপ মনে রাখতে পারেন যে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ, এভরি প্যারাগ্রাফ শুড ফোকাস অন ওয়ান মেইন আইডিয়া উইথ সাপোর্টিং ডিটেলস। সেকেন্ড আইডিয়া সেপারেট প্যারাগ্রাফ। আর ফাইনাল টিপস মনে রাখবেন যে রিড বিফোর ইউ রাইট, মানে যত সম্ভব এসে পড়ুন, ওয়েল রিটেন এসেস পড়ুন, আর্টিকেলস পড়ুন। ভালো ভালো যে ম্যাগাজিনসগুলো বেরোয় জব অ্যাসপিরেন্টসদের জন্য, কত বাংলা ইংলিশ অনেক ম্যাগাজিনস আমরা দেখি। তো ইংলিশ, ডেসক্রিপটিভ ইংলিশের জন্য ভালো ভালো ম্যাগাজিনস পড়ুন, ভালো এসে পড়ুন, এসের বই কিনুন, লাইব্রেরি থেকে পড়ুন। আর নিজে যেটা লিখছেন সেটাকে প্রুফ রিড করতে হবে, মানে চেক ইউর গ্রামার, স্পেলিং অ্যান্ড ক্ল্যারিটি। আমরা ইউজুয়ালি গ্রামার দেখি, স্পেলিং দেখি, কিন্তু যেটা অনেকেরই মিস হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি চেক করা। আর নাম্বার 3, practice writing sentences in a simpler and clearer way. আমি রিসেন্টলি একটা ওয়েব সিরিজ দেখছিলাম, তো সেখানে একটি এপিসোডে দেখাচ্ছে যে অফিসের যিনি বস, তার নামে তার এক জুনিয়র কমপ্লেন করেছে। কি কমপ্লেন করেছে? যে না, আমার বস খুব বড় বড় শব্দ আর বড় বড় সেন্টেন্স ইউজ করে। তো যেমন এক্সাম্পল ছিল যে এই ভদ্রলোক তার জুনিয়রকে বলছেন, শুনুন, মন দিয়ে শুনুন, বলছেন, ইউ মাস্ট ইরাডিকেট ফ্রম ইয়োর এসেন্স চাইল্ডিশ ফলি। ইউ মাস্ট ইরাডিকেট ফ্রম ইয়োর এসেন্স চাইল্ডিশ ফলি। ওরে বাপরে, মানে কত কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ডস, এত কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স কেন? তার জায়গায় সহজেই যেটা বলা যায় একই মানে থাকবে, গ্রো আপ। তো এই জিনিসটা আমরা সব সময় যেন আমরা মাথায় রাখি। আর think of learning descriptive English like building a house, right? So you need a strong foundation. When you are building a house, you need a very strong foundation. So in descriptive English, what's your strong foundation? Your strong foundation is going to be your grammar and vocabulary. And solid walls, like structuring your ideas, are going to be your solid walls. And a beautiful finish, which means clarity and presentation. So in today's session, we have laid out the blueprint, and in the next sessions, we will build step by step. And before I finish, here's one thing that I want you to remember, is that writing is not a talent, rather it's a skill. And like any other skill, the more you practice, the better you get.